Hello, welcome to today's special podcast. So we are truly honored to have Mrs. Shayok Lohani ma'am today here with us, who are dedicated psychotherapist and a psychosocial counselor who has helped countless people navigate their mental health journeys. Thank you, ma'am, for joining here today. Thank you so much. So, ma'am, a few days ago, we reached out to our student community on social media, inviting them to share their mental health challenges anonymously. So the responses we received were heartfelt and honest, reflecting real struggles that they're facing. So, ma'am, today we would like to share these experiences with you, and we would like you to share your thoughts on them and how they can cope up with these feelings. So, ma'am, it is going to be totally honest. Whatever you feel, just tell us everything, whatever that can help them. So for the first response, we have they're struggling with dual personality and responsibility. So basically, they express feeling empty. And despite appearing cheerful and fun-loving to others, they feel lost and they believe that they're failing in various aspects in life. They feel like they are failing in friendships, love, academics. So ma'am, they're feeling very lost, depressed, and they're feeling they're failing. But on the other hand, friends are thinking that they're very cheerful. So how can they shift? Like, they're not able to manage between the inner and outer self. What can we do to think this? Thank you so much. Firstly, I'm thanking you all that you are organizing like this, such a wonderful sessions. And now I'm going through the respondents, and sometimes in psychology we say the cases, first one case. And what you share, that here is they're feeling lost and loneliness, and somehow they're in the outer side, they're happy, but on the other hand, they are not happy inside. We say in psychotherapy that these features are totally depressive symptoms, and if any person have such kind of depressive symptoms, they may feel lonely and sharing with others many things like that they lost friendships, they lost families, they don't have other actually they can't maintain the relationship with others. Right. Okay. So, if we say that how they are maintaining the inner self and outer self, actually inner self is that the person is perceive and the experiences they are holding from the childhood and in the adulthood. This is very important, that when a child is growing from in the family and they're bearing in their culture and society, and how their parents actually teaches them how to handle the society culture and how to maintain all that things. But sometimes we see that family level conflicts, and there is lots of abusing words, bullying. When they're grown up, they're going in the college or university level or in the school level, they are facing lots of dysfunctioning and attachment issues, then they lost themselves. But they're happy, showing that yes, I'm so happy in the outer world, but inside they're not actually happy and feeling empty. So how they can manage this emptiness? Actually, in the session, if we sit with them and then we see that they have inside a lot of traumatic experiences. If they share all these things or a little bit things that with their friends or families, if the family is very reliable or acceptable with like friendly relationship with them, then they can share. But if they can't, it becomes so much difficult that where that person will share their problems. So I would say that yes, there is lots of people. Actually, when they are sharing the issues that I have this problem, I think this is actually upgraded that person's. And of course, this is encouraging that that person is also want to get rid from these situations. So I would say, yes, you have the platform, and that person is seeing the platform is lots of places, and this is one of them where they can share. And if
Some people feels that yes, not I'm not interested to share with my friends, and I'm not interested to share with the other persons in trust issues. But I will say that yes, trusting yourself is trusting others. So trust yourself first and be positive to think about the world. Every person is not like that worst persons. There is of course good persons, and if you be positive as always, then you will find that people are positive. Your outlook is very important here, how you are seeing the world. And on the other hand, we know that all person is not same, but yes, there is some positive people. I really believe that it all depends on your outlook, how you're perceiving others, and Exactly. being positive. So there is one thing, that managing the pressure, managing the family pressure. Like many people, being the eldest in their family, they really can't, they feel like they are not able to cope up with the responsibilities that they have. They're not able to fulfill the responsibilities. So that's another pressure that's coming from them, from the family. So as you said, the families need to be supportive, but mostly as our Generation Zs, our families, we do not get much help from them. Like people are suffering from their families. So how can they manage this family pressure? It's a wonderful question. Yeah, sometimes we say that, see that if a child, one person have, parents have two or more children, then they think that yes, you are the eldest one, you will do lots of things, you have lots of duties, and you have to play the different roles. And on the other hand, when that person is going in the adolescence age, then parents saying that, okay, you are not enough capable or as much as old that you can do that things, and child now, so you can hear or participate in these things. So these two factors actually makes the dilemma, that what role actually that person will play as a child or going through the adolescence age, that okay, I am elder or not, I am a child, what is the role of that person. But when they are growing day by day, and if the when society is saying that you are the eldest child of this family and you have these roles, they are a confusing situation facing. And sometimes, yes, if that family economic or financial supports are not stable, then it makes also pressure that how I can do something in the future. So I will say that, yeah, these two dilemma, if any person is feeling, they can share with their parents, if the parents are very much friendly with them, or friends, that yes, I'm facing this problem. Actually, yes, you are saying that I'm eldest one, but let me go ahead fast. Let me achieve this fast. Then I can make something different. And this is very important for the parents first, I would say, before the child, that how the parents will grow up, that rear or bear the child in that sense, that I am not giving burden for that child. I will give the freedom in that way, mental freedom. This freedom is not in that sense that, yeah, you can do whatever you want, but the freedom in mentally, yes, you are my elder child, so I can expect lots of things from you, but you will decide how you can take you in that position. Actually, what you want to look in that way, and you can support the family, or you can live your life yourself without facing anything or become the burden of the family. Mm-hmm. So this is the way I think. So one thing another is, how can they recognize depression and differentiate them between feeling temporarily overwhelmed and facing actual depression? Like many of us say, oh, I'm the depression. I say, oh, I'm not the depression. How can they actually recognize if they're actually facing depression, or are they just sad for momentarily? Yeah, it's a wonderful question. So I'm saying that, yeah, you said already that sometimes this is the common language. Oh, I'm facing depression. I'm in depression. Oh, don't say like that. No, I'm not ready to talk about right now. I'm in depression,
or talking in the over the phone, I'm in depression now. Why the depression? How the depression? Because they are thinking that facing or low mood is the depression. But in the psychotherapy or in mental health scenario, the depression is a big issue. It's not like as much as easy whatever you are saying that I am facing the feeling depression. But yeah, in mental health issues, if the person feeling that, oh no, I'm not getting happy, I'm not becoming happy, or I'm not reaching the goal where I want to see me, or I'm lost, I'm feeling empty, I'm not ready to do anything, or laziness, everyday daily life works, that person is not actually interested to They do lack that thing. motivation. Of course, motivation, and afterwards, first time they are not actually ready for taking any positivity. If you go through them, you will get the negativity that they are saying. Yeah, I'm not, this person is not good, because with two friends, the conversation is that you looks not so pretty today, but who are in depression, that they will not never take that easily. Oh my God, that means he's making me depressed and he is not like me. Every time Makes he's me saying, little. makes bullying me, lots of things, negative words. And a depressive person mostly belongs in the totally negative world, not in the present or positive world. So it is very much important to come in the positive world and be present, not in the past or future. They cannot perceive anything positively. Exactly. Everything around them is negative. Exactly. Thank you. So for the response 2, we have that they feel stuck between fun and panic. So they described feeling caught between moments of fun and panic, struggling with responsibilities. Like despite recognizing their past mistakes, they find it hard to move on and control their emotions. They miss their old fun self, feeling like they have changed into someone who relies on music to escape these thoughts. They admit to blaming external situations, but ultimately feel that they are at fault. So they feel that they have lost their spark, wish they had been more responsible, and now believes it's too late to make changes. They feel overwhelmed and exhausted. So they can recognize that it's their mistakes, but they're blaming external situations. So how can they move past their regret? Yeah, this is one of the questions that some persons actually, this is another scenario of depressive person, I would say. And sometimes that person is feeling panic. And I don't know that whole stories, but this is summarized. So I would say that panic feeling is not comes in easy way. If someone say that yes, my life is in going, I was smiling face last time, and I was pleasurous as I was loving person, but now I have lost that thing, so I don't have that, and I'm feeling panic. You have to see that rooted cause. What causes that person the panic? Panic is not so easy word. So if the panic lasting for several months or 1 month, and it's a problem, and panic, what kind of panic that is? Panic is related with the physical scenarios, and there is lots of symptoms what is related with panic attacks. And so I would say that, yeah, if that person live the healthy lifestyle is very much important. And another thing is, if that person feels that, yeah, I'm facing trouble and I am facing the panicking and panic attacks, then of course they will contact with the psychiatrist or psychotherapist. They need It's very much, professional help. of course, they need. That's another taboo that people can't really go to meet a psychotherapist or psychiatrist. People perceive them as being mad or mental or having, like when they go or when they even think of visiting a psychiatrist, psychotherapist, people really assume, oh, to pagal. How can they, what is the thing? এই ট্যাবুটাকে মুভ করার জন্য
কেমনে ওরা এই ট্যাবুটা থেকে মুভ পাস্ট করে আমি আসবে? সামটাইমস আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে খুব একটা ফান করি। আমি বলি যে যখন দে আর কামিং টু মি ফার্স্ট টাইম, আমি বলি যে ইয়েস, দ্যার ইজ ইংলিশ পিপলস গিভেন আস টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ম্যাড ইউ আর ইউজিং অ্যান্ড দ্যার ইজ বাট ইউ কেম টু মি অ্যাজ এ মেন্টাল হেলথ আই এম সাপোর্ট গিভার টু ইউ and now see what is mad actually, what is psycho. That is the mental mad is we are calling this so-called pagul, but pagul and you are taking the mental health support. Is these two things are similar things? একজন যদি sick হয় mentally, সে কি আসলে পাগল? And I say that the lots of people are waiting in front of you in outside. তোমার কি একজনকে দেখেও মনে হয়েছে they are পাগল or sick? They are not sick. They're mental. Yes, anybody can have the mental problems, but that doesn't mean that they are mad. Mad is totally different word, and mad is used in another ways. But psychiatric problem or mental health problem crisis is totally different. There is lots of huge cause and symptoms are related with this. There is physical symptoms and mental symptoms, and there is emotional things are related most of the sides. So we work through the cognitive level, and this is not the so light word that we are using in the society negatively, pagal. This is not as usual or similar with these things. Who is taking accountability and coping with overwhelm? So how can they cope with the belief that it's too late to fix things and make meaningful changes? Yeah, this is they are holding the negative belief that it is too late, but I will say not it's too late, because when they came here and expressing themselves that I have these issues, I have these problems, I want to come out from these situations, this is the fixing already. They're fixing. They want to try. Yeah, trying is a fixing. I think this is already started from in that position, in that point of view, when they're saying here, this is the place. যখন একজন পার্সন থিঙ্ক করছে yes, I want to get rid from this is the fixing thing. This process is also starting, so this is not too much late. Anytime, anything can, anybody if want that yes, I want to get rid from this situation or problem, they can go through, and we are here for the mental health providers, support givers, and come to us. If you are not getting out from your problems, I say sometimes my clients that yes, I believe যখন আমার কাছে কোনো ক্লায়েন্ট আসে, they give 100 efforts to get rid from their problems, but finally they come to us. But they came to us, and we respect that patients and our clients. So fixing is not that things that right now everything is gone away, but this is the time for you when you are thinking yes, I want to seek help, the fixing is started already. Okay. So ma'am, another response that we got, the express of feeling burdened by years of continuous struggle against fate, circumstances, their own mind and body. Despite constant effort, they feel worthless, holding on with little hope for a better future. They long for simple joys like peace, self-acceptance, restfulness, sleep, and feeling like they belong. They don't doubt whether they will be able to endure their struggles which much longer, and they wish they could stop feeling this way. How can they cope up with this? Wonderful. This is a one kind of dilemma. If some people face that, what I will do actually, I will do this or I will do that. Or sometimes it is very much thinkable that thoughts are coming to their head, and they're feeling heavy in their head, that lots of thoughts are coming. যে actually তারা কি করবে, যে এটা করবে না ওইটা করবে। আমি বলবো যে when they are going up parental situation, ফ্যামিলি যখন প্যারেন্টিং দিচ্ছে, প্যারেন্ট যদি একটা চাইল্ডকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করে না তুলে, then they are facing like that.
সামটাইমস প্যারেন্টস বলে যে এটা করো, এটা করবে না, ডোন্ট গুলা যদি বেশি হয়ে যায় চাইল্ডহুডে, তখন দেখা যায় অ্যাডাল্টহুডে ওয়ান পারসন ইজ ফিলিং হেভি টু টেক এনি ডিসিশনস, দেন দে ক্যান গো থ্রু ইন দ্যাট প্রসেস। তখন দেখা যায় তারা যদি স্ট্যাবল ওয়েতে আবার কোনো হেলদি লাইফ লিড করার চেষ্টা করে, ব্রিদিং করে, তারপর লাইট এক্সারসাইজ করে, দেখা যায় যে পজিটিভিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করে, প্র্যাকটিস করে, দেন দে ক্যান কাম আউট ফ্রম দিস সিচুয়েশনস। আচ্ছা ম্যাম, আমি একটা কোয়েশ্চেন আস্ক করতাম যে যাদের মেন্টাল হেলথ প্রবলেম আছে তারা এটা কোপ আপ করার জন্য তাদের একটা কিছু ওয়েজ থাকে, ওয়ান অফ ইজ স্লিপিং অর সারাদিন একটা লেজি বিহেভিয়ার, এইগুলা থেকে বের হয়ে ওরা হাউ ক্যান দে কোপ আপ উইথ ইট অ্যান্ড ডু সামথিং প্রোডাক্টিভ? ওয়ান্ডারফুল কোশ্চেন। এটা হলো যখন যদি আমি বলেছিলাম যে ডিপ্রেসিভ সিমটমের, ডিপ্রেসিভ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমরা বেশি দেখি, হ্যাঁ, যে দেখা যাচ্ছে সে লেজি ফিল করছে বা দেখা যাচ্ছে এমটি ফিল করছে, নট ডুইং হোয়াট অ্যাকচুয়ালি নিড টু ডু ফ্রম দ্য মর্নিং টু নাইট। দেখা যাচ্ছে যে তার হেলদি লাইফস্টাইলটা নাই, দেন সে যদি হেলদি লাইফস্টাইলটা প্র্যাকটিস করে, সামটাইমস উই সি দ্যাট ইয়াং পিপলস আর ইউজিং দ্য মোবাইল ডিভাইস অ্যান্ড লাইক অ্যাডিকশনের মতো হয়ে গেছে, যে ডিভাইস ইউজ করতে করতে ওটা থেকে আসলে বের হতে পারছে না। এটা যে তাদের এক্স্যাক্টলি, এটা যে তাদের দোষ সেটাও না, বিকজ অনেক সময় দেখা যায় অনলাইন ক্লাস বা কোচিং, দে আর মেনটেনিং অল দ্যাট থিংস। সো এই ডিভাইস রিলেটেড থিংস থেকে বের হতে এসলো আমরা অনেক সময় বলি যে সন্ধ্যা 6টা থেকে স্টপ ইউর ইউজিং মোবাইল অর মেনটেন দ্য স্লিপ হাইজিন। এই স্লিপ হাইজিনটা মেনটেন করাটা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হেলদি থাকার জন্য। এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে, অনেকেই যে ঘুমটা মানে ওদের রেস্টলেসনেসের জন্য, ইনট্রুসিভ থটসের জন্য ওরা ঘুমটা ঠিক করে করতে পারছে না, দে ওয়ান্ট টু ফিক্স ইট বাট দে আর নট এবল টু ফিক্স ইট, সাফারিং ফর ইনসমনিয়া। এখন এটা থেকে মানে কি করলে ওরা দে ক্যান গেট আ গুড পিসফুল স্লিপ অ্যাট নাইট? এক্স্যাক্টলি, যেমন আমাদের একটা মেন্টাল হেলথে একটা ডিসঅর্ডার আছে যেটাকে আমরা বলি অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, এভরি টাইম থটস আসতে থাকে। হ্যাঁ, শুধু এই ক্ষেত্রে যে আসতে থাকবে নট দ্যাট, অ্যাংজাইটি প্রবলেম হলেও দেখা যায় যে সে ঘুমাতে গেছে কিন্তু তার থটস আছে, কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যে তার ঘুমের টাইমটা অ্যাকচুয়ালি কখন। অনেক সময় আক্স করলে দেয়ার সেইং আস দ্যাট আমি 12-এ ঘুমাতে যাই বা রাত 2টা 3টা 2:30টার দিকে ঘুমাতে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা বলি যে একটা সার্কাডিয়ান ক্লক বলে একটা জিনিস আছে যেটা ফিজিক্যালি আমাদের সাথে অ্যাটাচ। যেমন দেখা যাচ্ছে মর্নিং হচ্ছে, ভোর হওয়ার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে আমরা ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছি, আবার যখন ইভিনিং হচ্ছে আমরা বুঝি যে হ্যাঁ এখন আমাকে ঘুমাতে হবে। দিস থিংস আর রিলেটেড উইথ আওয়ার বডি, এবং আমরা বলি যে রাত অ্যাকচুয়ালি যখন 2টা বাজে তখন 2টা থেকে 2:30টার ভিতরে একটা পার্সন ডিপ স্লিপে ঢুকে যায়, এবং ওটা যদি একটা পার্সনের শরীরে হাত দেওয়া হয় বোঝা যাবে যে টোটালি সো কোল্ড অন্য টাইমের চেয়ে, কারণ ওই টাইমে সে ডিপ স্লিপে থাকে। আবার ঠিক রাত 3টা থেকে 3:30 বা ভোরের দিকে যখন আবার যেতে থাকে তখন আমরা বলি যে সেটা লাইট হতে থাকে স্লিপটা। এখন যে চাইল্ড বা যার একটা স্টুডেন্টের যদি অভ্যাস থাকে যে রাত জেগে পড়ার বা এভরি টাইম, তার ছোটোবেলা থেকে সে ইউজ টু হয়ে গেছে প্যারেন্টসের সাথে যে ঘুমাবে রাত 12টায় 1টায় বা 2:30টার সময়, তার মানে কি তার ডিপ স্লিপটা কি হচ্ছে? ডিসফাংশনিং। সো স্লিপ হাইজিন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, হাউ দ্যাট পারসন উইল মেনটেন দিস স্লিপ হাইজিন, এই দিক থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে যায়। এখন এটা থেকে আপনি আমাদেরকে কিছু গ্রাউন্ডিং এক্সারসাইজ বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ কিছু জাস্ট টু হ্যাভ দ্য মোমেন্টারি মুভমেন্ট, এমন কিছু এক্সারসাইজ আপনারা যদি করে থাকেন আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করতেন। অফকোর্স, আমরা যেটা একজনকে ব্রিদিং এক্সারসাইজ ফার্স্ট টাইমেই দিয়ে দিই আমার পেশেন্টদেরকে, বিকজ যে কোনো পার্সন আসলে তার গ্রাউন্ডিংটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, যে হাউ দ্যাট পার্সন ক্যান বি কাম ডাউন, বিকজ সে এমন একটা ক্লায়েন্ট একটা অবস্থা নিয়ে আসে যখন তার হাইপার থাকতে পারে, তারপর তার অ্যাংজাইটি প্রবলেম থাকতে পারে, তারপর দেখা যেতে পারে যে সে অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীতে তার সাথে যে ওয়ার্ক করাটা হবে সেটা রিসিভ করার মতো তার ক্যাপাসিটি নাই, তখন স্টেবল করাটা তাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। তো প্রথম কটা সেশন আসলে তাকে দেখা যায় আমরা ব্রিদিং এবং মাইন্ডফুলনেস বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দিয়ে থাকি, যে যাতে সে স্টেবল হয়, এবং তাকে বুঝিয়ে বলা, তাকে ইন ডিটেলস বলা যে হাউ দ্যাট ক্যান হেল্প দ্যাট পারসন টু গেট রিড অ্যান্ড বি স্টেবল ফ্রম দ্যাট সিচুয়েশনস। তখন তারা এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পারে, এক্সপ্লোর করি আমরা। একটা যদি
চাওয়া হয়, আমি অফকোর্স আমি একটা শো করতে পারি। সেটা হলো আমাদের হলো ফার্স্ট যেটা আমরা করি যে আমরা এটাকে বলি অফিসিয়াল পশ্চারে বসাই। এখানে এই জায়গাটাকে আমরা না ভেঙে আমরা স্ট্রেইট রাখি এবং মাথা, ঘাড় আর কি বলে আমাদের ব্যাক সাইডটাকে টোটালি আমরা সেম অ্যালাইনমেন্টে রাখবো। আর হাত দুটো আমরা থায়ের উপর রাখবো অফকোর্স। এবং যদি কোনো কিছু আমরা চশমা পরি বা হাত খুঁড়ি থাকে, তা এখন আমি খুলছি না, আমি বলে দিলাম যে কোনো কিছু আমরা রাখবো না। এবং ড্রেসটা থাকবে সো মাচ কমফোর্টেবল যাতে আমি এটা খুব কমফোর্ট ওয়েতে থাকি। আর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে, আমরা যদি কোনো চেয়ার এমন থাকে যে চেয়ার দুই পাশে হ্যান্ডেল হাত রাখার জায়গা আছে, আমরা ওখানে হাত রাখবো না। হাত দুটা ওখানে না রেখে হাত দুটা থায়ের উপর রাখবো। আর আমরা এটা ইচ্ছা করলে বিছানার উপর বসে করতে পারি, হোয়াট এভার, কিন্তু পা দুটো আমার ফ্লোরের সাথে টাচ করবে। সো আফটার দ্যাট আমরা ধীরে ধীরে আসলে ব্রিথটা নিব, চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে নিয়ে আমরা 5 সেকেন্ড হোল্ড করব। যেমন আমি বলি যে 5 সেকেন্ড হাউ দে ক্যান হোল্ড দ্যাট, তো কাউন্ট করবে 1 2 3 4 5 রিদমিক ওয়েতে। যখন কাউন্টিংটা হয়ে গেল, হোল্ড করে রাখলো, দেন ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নাক দিয়ে আর ছাড়বে না, সে মুখ দিয়ে ছাড়বে। তার মানে আমি নিচ্ছি নাক দিয়ে, হোল্ড করছি 5 সেকেন্ড, দেন ঠিক আমরা একটা বেলুনকে ফুলাই যেভাবে সাউন্ডলেস, আমি সেভাবে আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডগুলোকে বের করে দেবো এবং রিল্যাক্স ফিল করবো। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু দেখাচ্ছি। ওকে, 1 2 3 4 5। আমি এটা বোঝার জন্য জোরে কাউন্ট করলাম, কিন্তু এটা আসলে মনে মনে কাউন্ট করতে হবে। এটা একটা ব্রিদিং এক্সারসাইজ যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কি বলে, এটা সুদিং একটা অনুভূতি। যে করবে সে রিয়েলাইজ করবে যে এটা কত দ্রুত তাকে আসলে কাম ডাউন করে। আমরা বলি যে একটা মানুষের ইমব্যালেন্সটা আসলে কিসে হয়, আমাদের শরীরের ভিতরে অনেক ধরনের হরমোন আছে। হরমোনগুলোতে তার মানে আমার ডিপ্রেশন হরমোনটা হয় বেশি হয়ে গেছে বা অ্যাংজাইটি হরমোনটা বেশি হয়ে গেছে। একটা মানুষ দেখা যাবে অনেক সময় অনেক হাসছে, বাট ওয়াই দ্যাট পারসন ইজ লাফিং, আমাদের লাফিং হরমোনটা তখন বেড়ে গেছে। তার মানে আমাদের যে লেভেলে এভরি টাইম যে ব্যালেন্সড ওয়েতে আমাদের হরমোনটা সিক্রেশন হওয়ার কথা, যদি দেখা যায় এনি হাউ সেটাকে আপ ডাউন ইমব্যালেন্স হচ্ছে, তখনই আসলে ডিসফাংশনিংগুলো বডিতে শুরু হয়। এবং কেন ডিসফাংশনিং শুরু হবে? আউটার পার্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি দ্য স্ট্রেস ইজ কাম টু আস। যে স্ট্রেস আমি মাথায় ফিল করছি বা স্ট্রেস লোডেড লাগছে আমার কাছে, সেগুলা বডিতে হরমোনাল ডিসফাংশন করে। কিন্তু যখন আমি ব্রিদিং এক্সারসাইজটা করছি, তখন এই জিনিসটা টোটালি একটা, তার মানে আমার টোটাল বডির যে আমার সেলগুলা একদম টোটাল অক্সিজেন পাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। অ্যাট এ টাইম আমরা কিন্তু হিউজ অক্সিজেন গ্রহণ করি না, কিন্তু যখন ব্রিদিং করছি তখন কিন্তু প্রচুর অক্সিজেন গ্রহণ করছি এবং শরীর থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যাচ্ছে। এতে আমাদের সেলগুলো খুবই প্রাণবন্ত হয় এবং সেটাকে দেখা যায় ওয়ার্ক করতে হেল্প করে। আমাদের যেটা নিউরো ট্রান্সমিটার, নিউরো সেলগুলো আছে সেগুলো অ্যাক্টিভ হয়। অনেক সময় আমরা বলি যে নিউরো ব্লকেজ থাকে। তার মানে কি, যেটা আমার অ্যাট এ টাইম ফিল করার কথা ছিল, যেটা হয়তো একজনের আঙ্গুল এখানে কেটে গেছে, বাট দ্যাট পারসন ইজ নট ফিলিং। দেখা যাচ্ছে আরেকজন বলছে এই তোমার হাতের তো ওখানে আঙ্গুলটা কেটে গেছে, তখন সে তাকায় বলছে ও এখানে কেটে গেছে, কিন্তু দ্যাট পারসন ইজ নট, তার মানে তার নিউরোসেল তাকে ইনফরমেশন দেয় নাই যে তোমার আঙ্গুলের এই জায়গাটা কেটে গেছে। বাট অ্যানাদার পারসন ইজ দ্যাট, যে ছোট্ট একটা আঁচড় লাগছে কিন্তু জোরে একটা চিৎকার দিবে, উফ, বা ব্যথা বা কেটে গেছে, ব্লাড দেখে ভয় পাবে। কিন্তু কেন একজনেরটা এত ওয়ার্ক করছে? বিকজ টোটালি তার সেলটা, নিউরোসেলটা ব্লকেজ নাই, তাকে ইনফরমেশন দিয়ে দিছে যে ইউ হ্যাভ প্রবলেম দেয়ার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য কাট, সামথিং ইজ কাটিং পেইন ফিল করছে সে, কিন্তু আরেকজন করছে না। দিজ আর দ্য থিংস। এই ব্রিদিং এক্সারসাইজগুলো তাদেরকে যে লেজিনেস, তাদের ডিপ্রেশন এবং এমটিনেস, সেগুলো থেকে একটা হেলদি লাইফে ব্যাক করতে খুবই হেল্প করে। আচ্ছা ম্যাম, অলসো অনেক সময় কিছু মানে পেশেন্টস আর আমাদের যারা রেসপন্সার, তারা এম্বারেসড ফিল করে টু সে সামথিং, তারা বলতে চায় না। ভাবেন আপনার কাছে কোনো পেশেন্ট গেল, তারা হয়তো ওয়ন্ট টেল ইউ এভরিথিং, সো এইটা থেকে কিভাবে কোপ আপ করা যায়? Yes, there is something. I can show you something. এটাকে আমরা প্লে ডল বলি। অনেক সময় হ্যাঁ, অনেক পেশেন্ট আছে যারা আমাদের কাছে আসে, যে আমরা বুঝি যে যখন আমরা স্টোরি টেক করি, দেখা যাচ্ছে যে বা হিস্ট্রি টেকিং করি,
পেশেন্ট বলতে চাচ্ছে না, বা সে বোঝা যাচ্ছে যে কোথাও একটা ট্রমাটিভ ইভেন্ট আছে, কোথাও একটা ট্রমাটিভ স্টোরিজ আছে যেটা তাকে পেইন দেয়, সে বারবার বলছে আই এম ফিলিং পেইন, আমি কষ্ট পাচ্ছি। যদি তাকে বডিলি দেখাতে বলা হয় কোথায় পাচ্ছ, হয়তো সে শো করে এখানে এখানে, বা অনেক সময় আমাদের দেখা যায় একটা শিটের মধ্যে আমাদের এমন কিছু ওয়ার্ড থাকে যে লোকেট করা কালার পেন্সিল দিয়ে, যে কোন কালারটা আসলে কি ফিল করায় তাকে, তখন দেখা যায় সেই লোকেশনগুলো দেখাচ্ছে। তখন আমরা এই ধরনের কিছু আমাদের থাকে যে যদি দেখা যায় ফ্যামিলি লেভেলে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকে, তখন দেখা যায় আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে তার প্যারেন্টস কয়জন আছে, প্যারেন্টস তাদেরকে কিভাবে হ্যান্ডেল করে। এবং এই দেখা গেল বললো যে আমরা 3 জন, আমরা ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, এবং দেখা গেল বাবা মা আছে, বা এখানে 2 জন আছে। তো তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে ফ্যামিলি রিলেশনশিপটা কীরকম, এখানে কে বাবা, হু ইজ দ্য ফাদার হেয়ার অ্যান্ড হু ইজ দ্য মাদার। অনেক সময় এই জিনিসটা বড় দেখলেও মনে হচ্ছে যে হয়তো বাবা বলবে বা এটাকে মা বলবে, নো, দে আর সেইং দ্যাট দিস ইজ মাদার অ্যান্ড দিস ফাদার। এবং এটাই একজনের কাছে অবাক লাগতে পারে যে এই বড় পার্সনটাকে তো ফ্যামিলিতে আমরা ধরে নেই যে ইয়েস দিস ইজ দ্য বিগার ওয়ান, দিস ইজ ফাদার, বাট হোয়াই দ্যাট পার্সন ইজ সেইং দ্যাট দিস ইজ মাদার অ্যান্ড দিস ইজ ফাদার। এই জায়গাটাও দেখার বিষয় আছে, হু ইজ হ্যান্ডেলিং দ্য ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি, ফ্যামিলিটাকে কে ফ্যামিলিতে প্রায়োরিটি পাচ্ছে বেশি, এবং ফ্যামিলিকে কে আসলে হোল্ড করে, এই জায়গাগুলো একটা দেখার বিষয়। আবার যদি বলে যে হ্যাঁ আমার ভাই বোন আছে, তো ভাই বোনের সাথে রিলেশন ভালো নাই বা সামথিং, কি অবস্থা, দেখা গেল যে আমরা তখন হয়তো বলতে চাচ্ছে না, তখন আমরা একটা সার্টেন টাইম পরে যদি দেখি যে হ্যাঁ পেশেন্ট ইজ স্টেবল, ক্লায়েন্ট স্টেবল আছে, তখন দেখা যায় আমরা বলি যে ফ্যামিলিতে কার সাথে রিলেশনশিপটা আসলে বন্ডিংটা ভালো, তার সাথে তাকে কানেক্ট করায় দেওয়া। এবং কি ধরনের রিলেশনশিপ ফ্যামিলি, এখান থেকে অনেক ইনফরমেশন আসলে আমাদের কাছে চলে আসে। সো নট ওনলি দিস ডোজ অ্যান্ড দেয়ার ইজ লটস অফ আদার ডোজ, যেগুলো দিয়ে আমরা আসলে বিভিন্ন জিনিস একজনকে আন্ডারস্ট্যান্ড করাইতে, স্টোরিটা মেক করতেও আমাদেরকে হেল্প করে, যে সে যাতে এক্সপ্রেস করতে পারে তার পেইনগুলা কোথায়, বা কি ধরনের রিলেশনশিপ মেনটেন করবে, কিভাবে সে জিনিসটাকে ওভারকাম করবে। দিজ আর দ্য থিংস। So ma'am, আরেকটা রেসপন্স হচ্ছে person who is a girl, so she doesn't want to maintain the typical girl vibe, যে মেকআপ করা and everything যেরকম মেয়েরা usually হয়, but she's different, she's more like a tomboy. So she describes herself as different from a typical girl, embracing challenges, being expressive about her emotions and enjoying aspects like makeup, while also often presenting herself casually. This is at odds with her parents' expectations, especially her mother, who prefers a more traditional idea of femininity and criticizes her for being different. She feels hurt when scolded for expressing herself freely and worries that her parents will never fully accept her for who is she. Despite this, she wishes to fix her relationship with her parents without feeling like she is being forced into a mold that suffocates her. Wonderful thing here is the big important word is that the tomboy. I don't know যে তার এইজ কত, আমি জানি না তার আরও ভাই বোন আছে কিনা, এই ইনফরমেশনগুলো থাকলে আরও ভালো হতো। কারণ অনেক সময় দেখা যায় ফ্যামিলিতে দেখা যায় একটা দে আর এক্সপেক্টিং, দ্য প্যারেন্টস এক্সপেক্ট করে যে আমার একটা ছেলে হবে, তখন দেখা যায় যে ছোটবেলা থেকে চাইল্ডকে সে কি করছে, মেয়েকে দেখা গেল ড্রেস আপটা এভরিথিং লাইক আ বয়, হ্যাঁ চুলটা হয়তো দেখা গেছে ওইভাবে করে তাকে বয়কাট করে রাখছে, তারপর ড্রেসগুলাকে সবসময় ছেলেদের ড্রেস জুতাগুলো ওইভাবে পরানো, এবং ইভেন এমন সিনারিও দেখা যায় দেয়ার নেমিংয়ের ক্ষেত্রে তারা ছেলেদের নাম রেখে দিচ্ছে। অনেকে দেখা যায় জানি কেন এটা ছেলেদের নাম, ছেলে ছেলে শোনা যায়, বাট দেখা যাচ্ছে যে ছেলেদের নাম রাখছে। সো এই যে প্যারেন্টিংয়ের সিস্টেমটা, কিন্তু যখন ও তো আর চাইল্ড সারা জীবন থাকে না, যখন সে গ্রোন আপ হচ্ছে ডে বাই ডে, একটা সার্টেন টাইম পরে সে যখন চাইল্ডের থেকে অ্যাডোলসেন্সে ঢুকে গেছে, তার বডির ফিজিক্যাল চেঞ্জ আসছে, সে এখন বিভিন্ন দিক থেকে তার পিরিয়ড এভরিথিং গো থ্রু করছে বিভিন্ন দিক থেকে, তারপর তার ফিজিক্যাল যে চেঞ্জগুলো হলো, হরমোনাল চেঞ্জ হচ্ছে বডির ভিতরে, সেগুলো যখন রিফ্লেকশন হচ্ছে, তখন প্যারেন্টস বলছে যে এখন তুমি ড্রেস আপটা চেঞ্জ করো,
নাও তার জন্য একটা কিনে নিয়ে আসলো যে ড্রেস নাও ওয়্যার দ্যাট সালোয়ার কামিজ অ্যান্ড দ্য সোসাইটি হোয়াট দ্য সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি পারমিটস ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্যাট ড্রেসেস দ্যাট ড্রেস কোড, তখন কনফ্লিক্টগুলো শুরু হয়ে যায় আসলে। মানে বেসিক্যালি ছোটবেলা থেকে একভাবে বড় করলো, এখন যে হঠাৎ করে দে ওয়ান্ট আস টু বি ডিফারেন্ট ফর দ্য সোসাইটি। এক্স্যাক্টলি, তখন দেখা যায় যে এই যে কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনটা, এখন সে কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল তার কাছে, সে তো লার্ন করে আসছে যে আই এম লাইক এ টম বয়, আই হ্যাভ দ্য সেলফ ওয়ার্ড, তাকে সেই ফ্রিডমটা দেওয়া হয়েছে, তাকে ডু সোসাইটি হুইচ সোসাইটি দ্যাট পারসন ইজ বিলঙ্গিং, হুইচ কালচার দ্যাট পারসন ইজ বিলঙ্গিং, তাকে সেটা লার্ন বা টিচ করা হয় না, ছোটোবেলা থেকে লার্ন করে নাই সে। এখন যদি একটা অ্যাডাল্টহুডে তাকে বলা হয় যে নাও ইউ অ্যাকসেপ্ট দিস সিচুয়েশনস বা এই জিনিসগুলোকে নাও, ইটস বিকামস টু মাচ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড এটা আমি বলবো যে লেট হয়ে যায়। সো চাইল্ডহুড থেকেই আসলে প্যারেন্টসকে সচেতন থাকতে হয় যে আমি ফিউচারে যাকে তৈরি করছি এটা একটা হিউম্যান বিং এবং তাকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট তৈরি করাটা অবশ্যই দায়িত্ব, বাট কোন সোসাইটিতে আমি তাকে তৈরি করছি, কোন সোসাইটিতে আমি রাখছি, আমি তাকে আসলে ফিউচারে আসলে সে কীভাবে তৈরি হবে, এই গাইডলাইনগুলো আসলে চাইল্ডহুড থেকে একটা মানুষের আমরা যে বলি বাচ্চারা হচ্ছে হাউএভার ইউ মোল্ড দেম, ওরা সেভাবেই বড় হবে। কোর্স। সো এটাই প্যারেন্টসের মানে ছোটবেলা থেকে যদি ওরা এভাবেই বড় করে দিত, তখন যে কিন্তু আমাদের অনেকেরই ওই এক্সপেকটেশনের ওই প্রেশারটাও আসতো না। ইয়েস, গাইডলাইন এবং অবজারভেশন। যে গাইডলাইনটা আমি কি দিলাম, তার মানে এই না যে সারাক্ষণ আমি সাথে সাথে থাকবো, এটা আবার হরিবল হয়ে যায়। সাথে সাথে না, যে ইনফরমেশনটুকু প্যারেন্টসের দেওয়ার দরকার সেটা ইনফরমেশন দিয়ে আমি ছেড়ে দিব, অ্যান্ড আই উইল অবজার্ভ ফ্রম দ্য ডিস্টেন্সিং দ্যাট হোয়াট দ্য চাইল্ড ইজ ডুইং অ্যাকচুয়ালি। ইয়েস, তারপরে তার মোবাইল যদি থাকে সে ইউজ করছে কিনা, লেট নাইটে এসে ঘুমাচ্ছে কিনা, কি করছে, বা ল্যাপটপ ইউজ করছে কিনা, কি করছে, জাস্ট অবজার্ভিং। এটা তার মানে এই না যে সারাক্ষণ তার পিছন থাকাটা তাকে কট করা, কিন্তু গাইডলাইনটা দেওয়া থাকে। এরপরের রেসপন্স আমরা একটা আছে যে আ পারসন ফিলস ওভারলি ইমোশনাল অ্যান্ড ইজিলি অ্যাটাচড। সো যেটা অন্যরা অনেকে উইকনেস হিসেবে দেখে, যে ওরা মানুষদেরকে দে ট্রাস্ট পিপল ভেরি কুইকলি, অ্যান্ড এরপরে ওরা দে ওয়ারি অ্যাবাউট বিং ওভারলি ডিপেন্ডেন্ট অন সামওয়ান এলস। ওরা হতে চায় না, কিন্তু দ্যাট ইজ দেয়ার পার্সোনালিটি, যে ওরা অনেক ইজিলি ট্রাস্ট করে ফেলে অ্যান্ড দেন পিপল ব্রেক দ্যাট ট্রাস্ট। সো এখন এই মানে এভাবে কেমনে, মানে ওরা প্রেফার করে ইমোশনাল আপস অ্যান্ড ডাউনস, উইং দেমসেলফস অ্যাজ সামওয়ান হু ক্যান ব্রেক অ্যান্ড রিবিল্ড স্ট্রঙ্গার। এখন ওরা কেমনে এই যে ওভারলি ইমোশনাল হয়ে যাওয়াটা, অ্যাটাচ হয়ে যাওয়াটা, এটা থেকে কেমনে ওরা সরে আসতে পারবে, কিন্তু আবার এটা থেকে সরে আসার জন্য ওদের পার্সোনালিটিটা আবার চেঞ্জ না হয়ে যায়, এটা আবার ওরা কেমনে করতে পারে? এই যে একটা মানুষ যে ট্রাস্টের জায়গাটা, যে দেখা যাচ্ছে যে সে ছোটবেলা থেকে এখানে বলছে যে সে একভাবে তার গড়ে ওঠাটা বা তার পার্সোনালিটি প্যাটার্নটা কি, এই জায়গাটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। আর একটা হলো প্যারেন্টস তাকে কিভাবে বলছে, আরেকবার একটু করবে কি? এই যে মানে ও হচ্ছে অনেক ওভারলি ইমোশনাল আর ইজিলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইমোশনাল যে জায়গাটা সেটা একটা পজিটিভ থিংস, আই উইল সে। মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা বলি যে দেখা যাচ্ছে যে কেউ যদি বলে যে আরে ও তো ইমোশনাল বেশি, বাট ডোন্ট থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে নেগেটিভ সেন্স। ইমোশনালটা কিন্তু আজকের এই নিউ ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ইমোশনটাকে খুব ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। একটা মানুষের যদি ইমোশন না থাকে সেটা তো হলো না। হিউম্যান বিং মানে তার ইমোশন থাকবে, কিন্তু দ্যাট পারসন উইল লার্ন হুইচ প্লেস আই ক্যান এক্সপ্রেস মাই ইমোশনস, এই বাউন্ডারিজগুলো লার্ন করা। এবং দেখা যায় ফ্যামিলি লেভেলেও, যে আমি আবার রুটে যাব, চাইল্ডহুডে যাব, যে ইমোশনাল ব্যালেন্সিংটা আসলে কীভাবে, আসলে ফ্যামিলিতে কীভাবে প্যারেন্টস একজন বাবা মা হ্যান্ডেল করতো, এটা একটা চাইল্ড কিন্তু অবজার্ভ করে। বা দেখা যাচ্ছে যে তাকে কি আসলে মূল্যায়নটা ছোটোবেলা থেকে করা হলো কি না, যে সে যেটা চাচ্ছে বা তাকে সেই প্রায়োরিটিটা দেওয়া হয়েছে কি না। এভরি টাইম যদি দেখা যায় যে তাকে সাপ্রেসড করে রাখা হয় বা সে যেটা চাচ্ছে সেটা পায় না, সেটা তার মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি তৈরি করে, কখনো ডিপ্রেসড ফিল করে যে হয়তো বাবা মাকে পাচ্ছে না, বাবা মা চাকরির খাতিরে বা অন্য কোনো প্রফেশনালিজমের কারণে দূরে থাকে, তখন সেটা সে চায়, এক্সপেক্ট করে যে আমি আমার বাবা মাকে কাছে পাই। বা সেটা দেখা গেল একটা টাইম পরেও যে একটা বাচ্চাকে সময় দিতে হয়, প্যারেন্টসও এটা ওভারলুক করে যাচ্ছে। এই ইমোশনাল ইস্যুস এবং অ্যাটাচমেন্ট প্রবলেমগুলো কিন্তু ওখান থেকেও তৈরি হতে পারে। আবার দেখা যায় যে যখন সে বড় হয়ে কোনো ফ্রেন্ডশিপ করতে যায় কারোর সাথে, তার যদি পাস্ট
এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে হ্যাঁ আমার একটা ইমোশনাল বন্ডিং ছিল, আমার একটা অ্যাফেয়ার্স ছিল, সেটা একটা সার্টেন টাইম পরে সেটা ভেঙে গেল, তার মানে কি দ্যাট পারসন ডোন্ট নো হাউ টু হোল্ড দ্যাট দ্যাট ফিক্সিং অর হোল্ডিং দ্যাট রিলেশনশিপ। এই যে ক্রাইসিস লেভেলগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ইমোশনাল ইমব্যালেন্স যেটা তৈরি হয় সেটা দেখা যায়। এখন ওটা আমি বলবো যে এটা যে রুট কজ যদি খুঁজতে যাই, আমরা ছোটোবেলা থেকেও যে বললাম যে এক্সপেরিয়েন্সটা কী ছিল, তা অনেক সময় দেখা যায় নেগেটিভ এক্সপেরিয়েন্স ছিল, ফিউচারে যদি কোনো আবার একটা এক্সপেরিয়েন্স পায় সে ওটাকেও নেগেটিভলি দেখছে। কিন্তু এমন তো হতে পারে দিস রিলেশনশিপ ওয়াজ টক্সিক, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট অ্যানাদার রিলেশনশিপ উইল বি টক্সিক। সো দিস আর লাস্ট দুইটা কোশ্চেন দিয়ে আমরা শেষ করছি আজকেরটা। একটা হচ্ছে এই যে ফ্ল্যাশব্যাকস, অনেকের অনেক ফ্ল্যাশব্যাক হয়, হাউ ক্যান দে ম্যানেজ দিস ফ্ল্যাশব্যাকস অ্যান্ড দ্যাট ক্যান হেল্প দেম রিডিউস ইন্ট্রুসিভ থটস। এই ফ্ল্যাশব্যাকটাকে ওরা কেমনে ফিক্স করতে পারে, মানে একটা ফ্ল্যাশব্যাকের জন্য অনেক কিছুতেই ফোকাস করতে পারছে না। আর আরেকটা হচ্ছে যে কিছু এফেক্টিভ কোপিং মেকানিজমসের কথা যদি আপনি ইফ ইউ কুড শেয়ার। ওয়ান্ডারফুল। আমি এখানে একটা জিনিস বলবো যে ফ্ল্যাশব্যাক, এটা কিন্তু যতটা আমরা ইজিলি বলি যে ফ্ল্যাশব্যাক হচ্ছে, যেমন অনেকে বলে যে হ্যাঁ আমার একটা ব্রেকআপ হয়ে গেছে, আমি এখন ঘুমাতে গেলেও, আমি ক্লাসে থাকলেও আমার ফ্ল্যাশব্যাক হয়। এমন হয় যে হয়তো এই পার্সনটা ক্লাসে নাই কিন্তু একটা সার্টেন টাইম ওখানে ছিল, আমি ওই জায়গাটা প্লেসটাতে গেলেও আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে, বা আমি দেখি চোখে দেখতে পাচ্ছি, বা ঘুমের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠছে, বলছে যে আমি চেহারাটা ফেসটা দেখতে পাচ্ছি। দিস আর দ্য থিং। তার মানে বুঝতে হবে যে এখানে রুটেড সামথিং আছে। পেইনটা কিন্তু এত সোজা না। এখানে যত সহজে একটা পেইন, একটা ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আই এম ফিলিং পেইন, তার মানে ওটাকে বুঝতে হবে দিস ইজ পেইন। দিস ইজ নট দ্যাট সামথিং দ্যাট সো ইজি টু সে দ্যাট পেইন। পেইন ইজ পেইন। তো ওখানে দেখা যে আসলে ডিপার লেভেলে তার ওটা ট্রমাটিক ইভেন্ট হয়ে গেছে কিনা, বা স্টোরিটা অনেক ট্রমাটিক স্টোরি কিনা। সো এই যে সে বলছে যে আমি ফ্ল্যাশব্যাক হচ্ছে, যখনই এটা ট্রমার পর্যায়ে চলে যায় আসলে ফ্ল্যাশব্যাকটা আমরা তখন দেখি, এবং এটার জন্য অনেক ওয়ার্ক করতে হয়। এবং যদি ফ্রিকুয়েন্ট ফ্ল্যাশব্যাক হতে থাকে, দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় বলি পিটিএসডির কথা বলি, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। সো দেখা যায় যে এই ধরনের পেশেন্ট আসলে ফ্ল্যাশব্যাক হতে পারে, তার ইমেজ দেখে, সে অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজ করে। সো এই পর্যায়গুলোতে যদি সে মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট নেয়, দেখা যায় ধীরে ধীরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এসে লার্ন করে যে হাউ টু গেট রিড ফ্রম দিস সিচুয়েশনস, এবং এই প্রবলেমকে কীভাবে হ্যান্ডেল করবে, ফ্ল্যাশব্যাকটা কীভাবে স্টপ করা যায়। অনেক ধরনের এখানে মেথড আছে, টুলস, টেকনিক্স আছে যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করে সেটা সে অ্যাকচুয়ালি তাকে দিয়েই গেট রিড করাই। সামটাইমস উই আর প্লেয়িং রোল অ্যাজ এ হেল্পার অ্যান্ড সামটাইমস অ্যাজ এ গাইড, বাট অ্যাকচুয়ালি মেইন পার্সন কিন্তু সে যে এটার থেকে ওভারকাম করে। Okay, ma'am. With this, we will end this. Thank you to. So, ma'am, আমরা আপনার পরিচয়টা এবার দিতে চাই। So, guys, you are not alone in this. You can seek help. You don't be hesitant in seeking help. She has a chamber in Bangladesh Psychiatric Care, Shimanto Shambhare. So, if you want, you can just visit her. নিজে দ্বিধাবোধ করো না নিজের প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে। Thank you. Thank you so much.